Okay, so today I am going to be continuing with irregular verbs. Hoje eu vou continuar com verbos irregulares. So to start, bear, Para começar, aguentar, bear. Present participle form is bearing. particípio presente é bearing, Past is bore. passado é bore, Future is will bear. futuro é will bear, Third person form is he bears. forma de terceira pessoa é he bears, A sentence could be he can no longer bear the pain. uma sentença ou frase pode ser ele não pode mais aguentar a dor. And the definition is to endure an ordeal or difficulty. O significado é para suportar uma provação ou dificuldade. Bet, Apostar, bet. Present participle form is betting. particípio presente é betting, Past is bet. passado é bet, Future is will bet. futuro é will bet, Third person form is he bets. forma de terceira pessoa é he bets, A sentence is the two friends made a bet for $10. uma frase pode ser os dois amigos apostaram $10. The definition is risk something, usually a sum of money, against someone else's on the basis of the outcome of a future event. Significado é arriscar algo, geralmente uma soma de dinheiro, contra outra pessoa com base no resultado de um evento futuro. Bid, Licitar, bid. Present participle form is bidding. particípio presente é licitação, Past is bid. passado é bid, Future is will bid. futuro é will bid, Third person form is he bids. forma de terceira pessoa é he bids, A sentence is he bid $40 for the painting in the auction. Frase é ele deu lance de $40 pela pintura no leilão. The definition is offer a certain price for something, especially at an auction. Definição é oferta determinado preço por algo, especialmente em leilão. Blow, Soprar, blow. Present participle form is blowing. particípio presente é blowing, Past is blew. passado é blew, Future is will blow. futuro é will blow, Third person form is she blows. forma de terceira pessoa é she blows, A sentence could be she blows a bubble the size of a baseball. Frase é ela soprou uma bolha de tamanho de uma bola de beisebol.
The definition is expel air through pursed lips. Definição é expelir o ar pelos lábios franzidos. Drive, Dirigir. drive. Present participle form is driving. Particípio presente é driving. Past is drove. Passado é drove. Future is will drive. Futuro é will drive. Third person form is she drives. Forma de terceira pessoa é she drives. A sentence could be she drives her car every day to work. Uma frase pode ser ela dirige seu carro todos os dias para o trabalho. And the definition is to operate and control the direction and speed of a motor vehicle. A frase é. A definição é operar e controlar a direção e velocidade de um veículo motorizado. Feed, Alimentar. feed. Present participle form is feeding. Particípio presente é feeding. Past is fed. Passado é fed. Future is will feed. Futuro é will feed. Third person form is it feeds. Forma de terceira pessoa é it feeds. A sentence could be the charity money feeds over 10,000 kids. Frase é o dinheiro da caridade alimenta mais de 10.000 crianças. And the definition is to give food to. Definição é dar comida a. Hang, Pendurar. hang. Present participle form is hanging. Particípio presente é hanging. Past is hung. Passado é hung. Future is will hang. Futuro é will hang. Third person form is it hangs. Forma de terceira pessoa é it hangs. A sentence could be the clothes hanger hangs coats in the closet. A frase é o cabide pendura os casacos no armário. And the definition is suspend or be suspended from above with the lower part dangling free. A definição é suspender ou ser suspenso de cima com a parte inferior pendurada livre. Meet, Encontrar. meet. Present participle form is meeting. Particípio presente é meeting. Past is met. Passado é met. Future is will meet. Futuro é will meet. Third person form is they meet. Forma de terceira pessoa é they meet. A sentence could be they met at the front of the school at 8. A frase pode ser eles se conheceram na frente da escola às 8 horas. Esse verbo to meet pode ser encontrar, conhecer ou reunir, depende da frase para vocês. Então, para nós só temos uma palavra por três coisas. And the definition is
come into the presence or company of someone by chance or arrangement. Definição é chegar à presença ou à companhia de alguém por acaso ou acordo. Sink, Afundar. sink. Present participle form is sinking. Particípio presente é sinking. Past is sunk. Passado é sunk. Future is will sink. Futuro é will sink. Third person form is it sinks. Forma de terceira pessoa é it sinks. A sentence could be the floaty started to sink when it popped. A frase pode ser o floaty começou a afundar quando estourou. The definition is to go down below the surface of something, especially of a liquid, or to become submerged. Antes eu diz floaty, para vocês é boia. A definição é descer abaixo da superfície de algo, especialmente de um líquido, ficar submerso. Think, Pensar. think. Present participle form is thinking. Particípio presente é thinking. Past is thought. Passado é thought. Future is will think. Futuro é will think. Third person form is he thinks. Forma de terceira pessoa é he thinks. A sentence could be he thought about his future during class. Nós podemos falar ele pensou em seu futuro durante a aula. And the definition is to direct one's mind toward someone or something, or to use one's mind actively to form connected thoughts. Definição é direcionar a mente para alguém ou algo. Use a mente ativamente para formar ideias conectadas. I accidentally said thoughts instead of ideas. Desculpa, ela falou pensamentos, mas ela queria dizer ideias. Tear, Rasgar. tear. Present participle form is tearing. Particípio presente é tearing. Past is tore. Passado é tore. Future is will tear. Futuro é will tear. Third person form is it tears. Forma de terceira pessoa é it tears. A sentence could be the sweater tore in half. Frase pode ser o suéter rasgou ao meio. And the definition is pull or rip something apart or to pieces with force. Definição é separar ou rasgar algo ou em pedaços com força. Lend, Emprestar. lend. Present participle form is lending. Particípio presente é lending. Past is lent. Passado é lent. Future is will lend. Futuro é will lend. Third person form is he lends. Forma de terceira pessoa é he lends. A sentence could be he lends a helping hand to his teacher.
A sentença pode ser: ele deu uma mão amiga ao seu professor, uma mão para ajudar ao seu professor. The definition is to grant to someone the use of something on the understanding that it shall be returned. Definição é conceder a alguém o uso de algo no entendimento de que será devolvido. Flee, Fugir. flee. Present participle form is fleeing. Particípio presente é fleeing. Past is fled. Passado é fled. Future is will flee. Futuro é will flee. Third person form is he flees. Forma de terceira pessoa é he flees. A sentence could be he fled the scene after getting caught. Uma sentença pode ser ele fugiu do local depois de ser pego. The definition is to run away from a place or situation of danger. Definição é fugir de um local ou situação de perigo. Ring, Tocar. ring. Present participle form is ringing. Particípio presente é ringing. Past is rung. Passado é rung. Future is will ring. Futuro é will ring. Third person form is it rings. Forma de terceira pessoa é it rings. A sentence could be the bell rings to signify the end of class. Sentença pode ser o sino toca para indicar o fim da aula. And the definition is to make a clear, resonant, or vibrating sound. Definição é faça um som claro, ressonante ou vibrante. That's it. Ok, é fim. I'll be talking about common English mistakes. Eu vou falar sobre erros comuns em inglês. It's or its. É, o, dela ou dele. It's without an apostrophe is the possessive version of a pronoun. It's, sem apóstrofo, é uma versão possessiva de um pronome. It's with an apostrophe is it means it is or it has. It's, com apóstrofo, significa é ou tem. This is the wrong example. So the spider spun its web and it's a very beautiful web. É errado aqui essa sentença. A aranha teceu sua teia, é uma teia muito bonita. And this is the correct version. The spider spun its web. It's a very beautiful web. Isso é certo. Subject-verb agreement. Concordância verbal concordância de subjuntivo e verbo. So in a sentence, the subject and the verb have to agree in number. Em uma frase, o subjuntivo e verbo devem concordar em número.
This is the wrong example. The list of items are on the desk. Isso é errado. A lista de itens eram na mesa. And Essa since the sentence is talking about the list, which is singular, it has to be the list of items is on the desk. Por causa que a lista é singular, precisa ser a lista de itens está na mesa. Gone or went. Gone or went. Ido ou foi. So when you're not sure when to use gone or went, gone needs to have an auxiliary verb before it. Some of those verbs include has, have, had, is, am, are, was, were, or be. Se você não tiver certeza se deve ser usar gone ou went, lembre-se de que gone sempre precisa de um verbo auxiliar antes. Nós vamos falar sobre isso em breve. Os verbos auxiliares incluem has, have, had, is, am, are, was, were e be. And for when you use went, you don't have an auxiliary verb before. Quando você usa went, você não vai usar um verbo auxiliar antes dele. And the meaning of gone is the past participle of go. Significa de gone é particípio passado de ir. And went is the past tense of go. E went é o pretérito de ir. So this is the wrong example. She had already went to the bathroom before they got in the car. Isso é errado. Ela já foi ao banheiro antes eles entraram no carro. And this is the right example. She had already gone to the bathroom before they got in the car. Isso é certo. Ela já havia ido ao banheiro antes de entrar no carro. You can also say she went to the bathroom before they got in the car. Você pode falar também. Ela foi ao banheiro antes eles entraram no carro. Watch, look, and see. Observe, olhar e ver. Watch, look, and see are often confused in meaning, but they could be used in different situations. So, Assistir, olhar e ver costumam ter um significado confuso. No entanto, eles devem ser usados em diferentes situações. so look, it's when to look at something directly. Ver, olhar, é para olhar algo diretamente. See, to see something that comes into our sight that we weren't looking for. Ver, para ver algo que vem à nossa vista e que não estávamos procurando. And watch, to look at something carefully, usually at something that's not moving or that's moving. Observar ou assistir é para olhar a algo com atenção, geralmente algo que está se movendo. This is the wrong example. Stop watching my private journal. Isso é errado. Pare de assistir meu diário particular. I look at the snow falling. Eu olho para a neve caindo.
I don't play tennis, but I look at them playing every day. Eu não jogo tênis, mas eu vejo jogando todos os dias. And this is the correct example. Stop looking at my private journal. Isso é certo. Pare de olhar meu diário particular. I watch the snow falling. Eu observo a neve caindo. I don't play tennis, but I see them playing every day. Eu não jogo tênis, mas os vejo jogando todos os dias. Pronoun misplacement. Substituição de pronome. When we use pronouns properly, we must easily understand which single noun the pronoun stands for. And you have to make sure to be very clear. If it's unclear, just don't use the pronoun because it could change the sentence. Quando usamos os pronomes apropriadamente, devemos entender facilmente qual substantivo o pronome representa. Certifique-se de ser muito claro. Se não estiver claro, não use o pronome nem mude a frase. The wrong example is take a deep breath through your nose and hold it. Exemplo errado é respire fundo pelo nariz e o segure. This sentence is saying that you take a deep breath through your nose and you hold your nose instead of holding your breath. E essa frase está dizendo para segurar o nariz e não a respiração. And the right way to say it is take a breath through your nose and hold your breath. A forma certa que você precisa falar é respira pelo nariz e prenda a respiração. Future tense. Tense futuro. You should only use the future tense when explaining something that has not happened yet, but is going to happen in the future. Você só deve usar o tense futuro quando algo ainda não aconteceu, mas vai acontecer no futuro. This is the wrong example. Isso I will é forma errado. be going to the dance party yesterday. Eu estarei indo para a festa de dança ontem. And the right example is I will be going to the dance party tomorrow. E a forma certa é eu estarei indo para a festa de dança amanhã. And that's it. Ok, sim. Can you hear me? Yes. Okay. So I will be talking about auxiliary verbs. Eu vou falar sobre verbos auxiliares. An auxiliary verb is a verb used in forming the tenses, moods, and voices of other verbs. Verbo- verbs. Oh, verbo auxiliar é verbo usado para formar tensos, modos e vozes de outros verbos. auxiliary verbs help to clarify whether an action occurs when the action of the main verb takes place, who or what is responsible for that action, and whether we are making a statement or asking a question. Os verbos auxiliares ajudam a esclarecer se uma ação ocorre, quando a ação do verbo principal ocorre, quem ou o que é responsável por aquela ação e se estamos fazendo uma declaração ou fazendo uma pergunta. So these are the terms that you should know. Então, esses são termos que você precisa saber. Present simple,
Presente simples. So some of present simples are, am, and is. E alguns de presente simples é, are, am e is. Some past simples are did, were, and was. Alguns passados simples são did, were e was. And some present participles are doing and being. E alguns particípio presentes são doing e being. So these are some of the auxiliary verbs, and the first one is am. Aqui são alguns verbos auxiliares e o primeiro é am. I am sorry for what I have done. Eu sinto muito pelo que fiz. And the second one is. A segunda é is. He is a great hockey player. Ele é grande jogador de hockey. Ok. And the third one is are. Terceira é estão. Are. You are never too old to learn. Você nunca está velho demais para aprender. Was. He was elected by a unanimous vote. Ele foi eleito por unanimidade de votos. Were. The children were playing with a ball. As crianças brincavam com uma bola. Being. John was being a good brother when he helped Joe. John estava sendo bom irmão quando ajudou Joe. Been. I have been a great student. I received straight A's in school. Tenho sido ótimo aluno. Recebe nota 10 na escola. Be. You have to be strong to be a wrestler. Você tem que ser forte para ser lutador. Has. He has lived more than 80 years. Ele viveu mais de 80 anos. Have. This is a letter I have written for you. Esta é carta que escrevi para você. Had. I'm not feeling well. I have had a headache all day. Eu não estou me sentindo bem. Tive dor de cabeça o dia todo. He did. He did well on his exam. He received 100. Ele se saiu bem no exame. Ele recebeu marca 10.